네, 안녕하세요. 승승장구 이프로입니다. 리플의 CEO인 브래드 갈링하우스, 폭스 비즈니스와의 인터뷰 영상 그 2부로 다시 찾아왔습니다. 해당 인터뷰는 브래드 갈링하우스가 직접 리플의 미래에 대해 얘기를 한 것으로 XRP 코인 홀더분들이라면 당연히 아셔야 하는 내용입니다. 물론 이제 기사나 뉴스로 요약된 것 많이들 보셨겠지만 세세한 내용은 다 알 수가 없어서 제가 인터뷰한 풀 영상을 번역해서 가져왔습니다. 이 인터뷰를 마지막에는 제가 또 요약 정리까지 해 놓았는데요. 이제 의역과 오역이 없도록 최대한 열심히 만든 만큼 영상 제작하는 데 꽤나 오랜 시간 걸렸습니다. 본격적으로 시청하시기 전 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 다른 건 몰라도 좋아요는 꼭 한번 부탁을 좀 드리겠습니다. 여러분들의 좋아요가 제게는 엄청난 힘이 됩니다. 그럼 영상 시청하시겠습니다. It is truly amazing. I am looking at you and I am remembering, was it 2 or 3 years ago? How long has this lawsuit been slapped on you guys? December 22nd, 2020. Okay, so four and a half years. We've been talking, and I thought to myself, what's going to happen here? And you are on sort of the edge, the cusp of this just finally disappearing. For sure. And like, it's good for Ripple, it's good for XRP, but it's also good for the whole industry. We want these industries not to be pushed offshore. And what was happening in the last 4 years is almost the opposite. You know, we think it's safer to push them to offshore entities. How many employees do you have? Let's let people understand how many people you employ. With our acquisition, we employ about 1,100 people now. That's incredible. And these are high-paying jobs. And for a period of time, as you and I have talked about before, for really the 4 years of the Biden administration, we did more hiring outside the United States than here at home. As a U.S. citizen, I grew up in Kansas. I'd like to hire people here. We have some of the best talent in the world here. But it made no sense to invest in a market where we couldn't sign customers. We couldn't actually see banks benefit from a better, simpler cross-border settlement for payments. You know, these are technologies that really can help and revolutionize businesses, consumer experiences, but we have to be able to deliver them to these audiences. Yeah, I mean, it was more than 10 years ago, I think, we had the Winklevoss brothers getting rejected for their push to have an ETF that allowed people to invest in Bitcoin, and it was a flat-out mic drop no. And now we have so many of those, and this week, an XRP ETF launched, correct? It hasn't yet traded live in the United States, but it's been, we've had, I think, 11 different applications to go live with an ETF trading here in the United States. We do have it trading outside the United States. This is long overdue, and it's a step towards a more institutionalized, safer way for people to participate in these markets. Our acquisition this week, Hidden Road, we paid a $1.25 billion for what's called a prime broker. And this allows even larger institutions like BlackRock, like the biggest Wall Street financial institutions, to come into this market in a way they understand, with a safer prime broker to help clear transactions and a bigger balance sheet to do that. It's good for the whole industry. So your last thought when it comes to the trade war, because people had been saying for a while that Bitcoin and crypto were a hedge against all kinds of concern about a falling dollar. I mean, even Larry Fink said on this network, on this show about a year ago, that it was a hedge against cratering currencies of whoever's country. That hasn't quite come into play. The dollar has been falling really precipitously over the past 5-6 days. In fact, it was continuing, at least as of this morning. It hit a 3-year low against the euro and a 10-year low against the Swiss franc. And crypto, at least today, is moving higher, but it moves all over the place. Yeah. What drives the price of crypto? I wish I had a clean answer to that question. I mean, like any market, a lot of factors drive that. I mean, there was a period of time as some of the tariff dynamics were playing out where crypto was clearly outperforming the equity markets. But
some people expected it to perform more like gold, where you're seeing all-time highs. I think people are still figuring out how that'll play out. I think the long-term value here is going to be very clear. It is a hedge against inflation. It is a dynamic where the more utility we drive in the crypto markets, the more we're going to see value accrete to that market. I don't know if you do this, but I'm going to ask you anyway and push you. What is your price target for Bitcoin? Because Cardano blockchain founder predicted, as I said earlier, 250,000 by year end. I will predict Bitcoin. I wouldn't predict XRP. It's too close to home. But I think 200,000 is not unreasonable. I think before I've kind of said, 175 around there. I think people underestimate how the largest economy in the world, the United States, went from headwinds, hostility, to tailwinds. And I think people are still not fully quantifying how significant that is to have the largest economy in the world, the largest asset managers in the world go from relatively frozen out or hostile to now a friendly market that has sensible regulation, that is thinking about pro-innovation here at home. Brad, it's been a long road for you guys over at XRP Ripple, and we'll watch it all. And you've been here from the start trying to tell the story, and now you've got people listening in Washington. Thank you, Liz. Really appreciate it. Thank you. 네, 영상 잘 보셨을까요? 영상 보신 후에 여러분의 리플에 대한 의견, 앞으로 우리 XRP 코인의 방향성에 대한 의견 댓글로 자유롭게 나눠주시고요. 영상 요약을 해드리자면 이제 브래드 갈링하우스는 앞으로의 규제 방향성에 대해서 두 가지를 강조하면서 얘기를 했는데요. 하나는 스테이블 코인에 대한 규제, 기존에 명확하지 않은 법안에 대해서 역할, 면허, 관리 방식 등에 대한 명확한 기준이 필요하다고 얘기를 했으며, 이제 시장 구조에 관해서는 거래소와 거래 중개인의 역할과 의무를 규정화할 것을 강조를 했습니다. 그리고 XRP 토큰에 대해서는 지난 90일간 수익률, 주요 암호화폐에서 가장 높았던 것을 강조를 하면서 곧 미국 내 ETF가 출시가 될 것을 암시를 했고요. 그리고 리플사는 1.25억 달러 규모의 프라임 브로커인 히든로드를 인수를 하면서 기관 투자자의 유입이 가속화될 것으로 설명을 했는데요. 해당 부분에 대한 영상은 제가 지난 8일 블록체인 위크에서 리플랩스의 사장 이제 모니카 롱의 히든로드 인수 발표에 대한 인터뷰를 진행했던 영상 더보기란에 링크를 달아놨습니다. 영상 시청 후에 해당 영상까지 챙겨보시면 좋으실 것 같습니다. 암호화폐 현재 경제 흐름에 대해서도 얘기를 했는데요. 암호화폐는 장기적으로 인플레이션의 해지 수단, 달러 약세에 대한 방어 수단, 즉 안전자산이 될 수 있음을 시사를 했으며, 이제 XRP 토큰에 대해서는 이제 언급을 하지는 않았습니다만 비트코인 같은 경우에는 올해 말까지 20만 달러까지 상승할 수 있음을 시사했습니다. 이에 대한 주된 이유로는 이제 주로 정책 변화를 꼽았으며 미국 내 제도권 기관 등의 자금 유입이 늘어날 것으로 예상을 했습니다. 그 리플사의 글로벌 전략의 변화입니다. 최근 이제 히든로드를 인수를 하면서 직원 수가 1000명 이상으로 늘어났고요. 이전에는 주로 미국 외 지역에서 채용을 했지만 이제 제도적 개선으로 현재는 미국 내 채용을 확대 중이면서 미국 내 사업 확대 또한 추진 중인 것으로 드러났습니다. 이렇게 폭스 비즈니스에서 리플의 CEO인 브래드 갈링하우스가 인터뷰한 것을 모두 살펴보셨는데요. 영상을 다 보신 후에 우리 XRP 코인과 리플에 대한 생각 자유롭게 댓글로 의견 부탁을 드리며, 영상이 유익하셨다라면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁을 드리겠습니다. 긴 시간 시청해 주시느라 고생 많으셨습니다. 저는 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.